hoje no boxing propriamente dito, porque aí você não tá se preocupando tanto com o joelho, com os cotovelos, é só a movimentação do soco mesmo. E porque hoje no jiu-jitsu você tem inúmeras finalizações, no grappling a mesma coisa, você tem várias formas de derrubar, de queda, mas hoje o foco dele, hoje ele tá indo para academia para treinar boxe. Então hoje ele tá engajando muito nessa área de trocação mesmo, né? Sem chutes, mas na mão mesmo. Então, hoje a primeira prioridade dele, o treino principal está em cima do boxe. Porque ele falou assim, ó, já enjoei dessa questão de submission, de wrestling. Hoje o foco dele... E ele falou que o nível, depois que ele parou, né, que ele priorizou o boxe, o nível dele foi super, super elevado, né? Em relação aos campeonatos de boxe, né, os grandes eventos de boxe, a gente viu ontem, né, você falou o nome do Lopes, como que ele chama? Teome Lopes? É Teome? Que ganhou ontem o cinturão no WBC, né? Nossa, eu não acompanhei, para falar a verdade. Foi lindo, velho, foi muito bonito. E ele ganhou o cinturão ontem. Nossa, aí E é sim. mundial. Uhum. Nossa, mundial. Aí é o topo mesmo, né? Ô Sérgio, se eu te contar uma coisa, você vai ficar com raiva de mim. Eu esqueci de colocar que estava online. Eu só vi a mensagem agora. She has forgot to put this video online. Ah, não. I was talking to you and I was listening to your explanation. I just saw. We are Fala live sério, now. I eu thought fiquei muito put all nervosa. the É other muita questions emoção. we missed. What? Foi muita emoção, porque ele está aqui com a gente, ele tem concordado. Eu acho que eu fiquei tão deslumbrada. Então, assim, a gente estava falando, né, Sérgio, do prazer, né, de ter aceito o nosso convite. Eu fiquei assim, sabe quando você fica hipnotizada? Eu estava desse jeito. She's asking for sorry because she got stunned because you accepted this invitation, so she was too nervous for the event, I know it happens, no problem. But we haven't a couple of questions yet. I think it will be a live that we can work on it. Yeah. Ok. Você quer fazer alguma outra pergunta ou você quer... Vamos continuar, né? A gente pode Vamos, continuar. obviamente. Pergunta para ele como é que é visto a questão dos treinos, né? Dos atletas nos Estados Unidos. Como que é a diária dele, né? Em relação como que é focado, né? Os treinos e tal. Tá. Jake, she wants to know about the daily training of the athletes, So, you as an athlete, how's your training? How's the routine of training? How does it go? Okay, so on Mondays, Wednesdays, and Fridays, I box in the morning time. On Tuesdays, Thursdays, and Saturdays, I train with Phil Daru, do my conditioning. And in the evening on Monday, Wednesday, and Friday, I do my own stuff. So, like, I'll do some kind of conditioning or sprints, something like that. I have a set schedule, and each week it changes. And again, Phil tells me what's like cardio. Exactly, but like sprint work, I have a heart monitor, a heart rate to like no more than like 150 beats a minute or whatever. Now, because I'm up to fight time, I'll be pushing it harder, a lot harder. So now cardio is going to be going through the roof. So BS pushing your heart limit to a certain amount, you rest for tell me, and then you do heavy sprints again. But they're just for longer distance, just a lot stronger, harder cardio now. And that's on Monday, Wednesday, and Friday evenings also. And on my Tuesdays and Thursdays after the evening, sometimes I'll do something like, again, hit some jump rope or just shadow box, just sweat a little bit. So I train normally twice a day, sometimes a day. And Sunday's normally my rest day. If not, I'm sparring. It depends. Nice, ok. Nossa, se prepara porque é muita coisa. Nas segundas, terças e sextas-feiras de manhã, boxe sem parar. A manhã toda é boxe, é trocação, é porrada. À tarde desses mesmos dias ele foca em cardio intenso. Então ele treina muito body explosion, muita questão de cardio intenso mesmo. Ele leva bastante isso. As terças, terças, quintas e sábados só trabalho de condicionamento. Mas todos os dias, tem dias que ele faz mais de um treino. Ele sempre teve, entendi.
Ele sempre teve essa rotina ou foi gradativamente que ele foi conquistando adaptando essa maratona, né? Porque isso para mim é maratona, né? Ah, é só para outro atleta, né? Okay, how long have you been training like that with this hard rhythm? All your life? That routine, I've been running for a long time. You know, like I box 3 times a week minimum, and then I do my conditioning 2 to 3 times a week minimum. Like that's just at least once. Not less than that. Every time, and then the only time I start pushing it is when we get more intense in training, because you have out of camp training and in camp, so it's very different. When out of camp, your work is a bit different. It's more about maybe getting a little bit bigger or like working different strength, a little bit more relaxed. Still, not Ish. Falhou. weeks out, 8 weeks out, whatever. So when you have a fight coming up, not running that route. Jake, just a second. York, I think maybe your connection got a little instability, because you were explaining about the routine and it started to get static a little. I'm sorry. Can you hear me okay? No, now loud and clear. Oh, no, it's okay. Where did you lose me? Okay. No, but just to give her the official answer. So you have this training, you have this intense rhythm for a while. Long time, yes. Ele disse que esse ritmo de treino dele, ele carrega muitos anos, assim, por muito tempo, né? Alguns dias ele organiza, né, assim, alguns momentos do dia ele organiza algum descanso, né? Mas ele sempre tem essa prioridade de fazer esses trabalhos intensos, né? Sim. Eu perguntei para ele, quando eu estava para escrever, eu sou ótima em inglês, né? Eu estava perguntando para ele, assim, se quando ele, né, começou a ter esse contato com as artes marciais, se ele também, assim, porque tem alguns atletas que eles gostam de complementar com outras atividades, de outros esportes. E se ele teve essa referência de outros esportes para trazer para as artes marciais. Se ele teve uma referência de outros esportes para trazer para as artes marciais sem ser luta? Sem ser luta. Por exemplo, natação. Deu para entender? Outra área, mas tá. pode contribuir. Entendi, perfeito. Jake, she wants to know if you have another Wow. For example, swimming classes. Besides this cardio and fight sports, do you practice other? I lost you, son. It glitched out on you that time. What? Can you hear me better now? Yeah, it just froze and was like. My connection here as well is a little complicated these days, to be honest, though. So I will repeat the question. She wants to know if you practice another exercises besides just fight and this cardio exercise, for example, swimming or bike. Do you practice other kinds of exercises? I haven't in a little while. Sometimes I can swim. I have friends that have pools, so sometimes I mess around in a pool. But for actual conditioning or training, I haven't done that in a while. We hit the track, we do sprints and stuff, but I haven't hit any other kind of cardio outside of the boxing or running aspect for a little. But swimming's amazing for cardio. I do like swimming. I don't know how to. I survive if I fall in a pool, for example, but I know that like this, But I think it's a very good and it's a very complete exercise for cardio. And okay, yes, that's it. And I will just pass to her. Ele disse que pratica, né, de vez em quando uma natação, que ele tem colegas que na casa deles tem piscina, então, mas ele pratica, é mais para... Ela para nadar, para voar, para divertir, não vai nem para... Ele até pode praticar, mas, de fato, os exercícios dele são muito completos com relação a cardio, né? De vez em quando ele corre, às vezes ele nada assim, mas como ele já tem todo um exercício de cardio muito intenso, eles não são os exercícios prioritários. Sim. Eu observei dele que ele dá muita aula. Onde que ele arranja tanto espaço nessa agenda dele? Porque a gente está observando que a rotina dele é bem puxada, né?
É verdade. Boa pergunta, aliás. She's asking because we saw that you have many students to give class, and we want to know where do you set your time to do all your stuffs and teach as well, teaching as well. Okay, but like, for example, I will literally tell you my day and how it works. So normally, for example, tomorrow, nothing really much going on in the morning. Monday, Tuesday. Okay, Tuesday morning, I have clients in Miami, right, in the morning. So what I have to do is I have to be up at like 7 a.m. I'm in Miami by, I don't know, let's say by 9. I'll be teaching. I have 3 clients. So from one client, I drive to the other client. I drive to another. By like 12, 1:30. After all of my work, I then get in the car and drive back up north like an hour. And Miami's from where I am is an hour drive. So it's pretty far. An hour? Yes. Then I drive an hour back up north, maybe an hour 10 to conditioning for 3 o'clock. And that's on my Tuesdays and Thursdays. It's the same aspect, you know. And then after conditioning, say I finish about 5, 6 o'clock, I then might have 1 or 2 clients after that, depending on what day and how my schedule is set out. But every day time is different. I have a few clients that set in schedule like solid, and some clients the times change. You just let them know. Here, I'm here in Miami. It doesn't matter the time. They set with you and they met you there. They meet you there. Would they meet me where? No, I go to people's homes. I drive to people's houses. Okay. Okay. You drive to their houses. Visits. I don't teach in any gym at the moment. Ok, nice. Very good. Yeah. Ele tem alguns alunos que são fixos dele, né? Então, e alguns outros ele combina. Então, por exemplo, quando ele vai para Miami, 9, 10, então o pessoal já acaba moldando a rotina dele, né? A aula dele. Depois dessas aulas de manhã, ele volta para a cidade dele, que de Miami para onde ele mora é 1 hora. E aí ele faz os treinos dele, né? Então, ele acaba organizando. E tem alguns alunos que não são fixos, né? Alguns são e outros não. Então, ele acaba notificando eles organizam as agendas conforme ele vai fazer, conforme ele vai passar os treinos, né? E nessa pandemia, como que mudou alguma coisa da rotina dele? Pelo que eu tô vendo, acho que não, né? Eu acredito também, né? And these days, like with these pandemics, did it change your routine, your rhythm, your clients? How's it been? It messed me up, honestly, mate. It really threw me under the bus. Yeah, it was just something difficult to work around. And then when people started to not really, believe how bad it is, people then started to actually want to work and start training again. But yeah, it threw me under the bus. I had no work, I had no income. I was literally like, I'll do nothing. I was out training. I was training every day. I was trying to do my best to, stay busy. But then, yeah, with the lockdown, it really, it threw everything off. But then people slowly but surely started to, not be so scared. Now it's fine. So hopefully soon all this rubbish will be over. Yeah, I am really wishing for better days, because here in Brazil we are facing this problem as well. And so I'm definitely waiting for better days and maybe the solution or stabilizing these numbers, because this is such a big problem and it interferes very much about the gyms, about the teachers, about many people, right? General, man, it's just messed up everything. Yeah. It's sad. But we're in it and we're all victims of this situation, and it is what it is. Yeah, it is what it is. Sometimes that's the life motto, Ele disse que bagunçou muito. Ele teve que se adaptar em muitos aspectos, porque realmente pegou todo mundo de perna curta, né? E ele tenta organizar aí com os alunos de que não é necessário ter medo, né? E torcer para esse número melhorar, para ter dias melhores, mas que pegou. Assim, foi algo que realmente comprometeu a rotina, né? Comprometeu o dia a dia do treino. Né? Sim. Agora eu pergunto assim, perspicaz da minha parte. A gente sabe que o atleta tem muita preocupação em relação às bolsas, remuneração dos eventos, né? Ter
esse retorno, né? Porque a gente sabe que o investimento de um atleta não é barato, né? E lá nos Estados Unidos, como é que é vista essa questão? Porque aqui a gente tem que ter outra profissão para complementar, para dar, de certa forma, conta de lidar, né? Para sustentar essa profissão. E lá, como é que é vista? Tá. Tem bolsas para eles, bolsa atleta, sei lá, alguma coisa de investimento, alguma coisa assim que deu Ou patrocinadores, né? Como é que funciona? isso. Tá. Esse coisa Jake, she's comparing here the scenario of Brazil about the fighters, because here in Brazil, if you were not a pro yet, you have to have maybe a second job to pay your bills, to sponsor yourself, And she wants to know how is the things in the USA, for example, an amateur athlete can pay their bills by themselves, or it's really complicated. If they have salary, or these events pays well them, how does it work? If you are not a pro yet, not your case, for example, an amateur athlete, how does it survive? Athlete, how does it work? Okay, I get you. What do you mean with sponsors and getting paid and stuff? Mm-hmm. So usually the sponsor pays the stuff? No. I don't understand. I don't understand the question. What are you asking for an amateur athlete? How do they survive as such? You didn't understand so sorry. She wants to know about, is it possible to survive an amateur athlete for them? Is it possible to survive with the money of events, or they need the support like a scholarship, something like that? Listen, I'm a pro athlete, and don't get me wrong, I haven't had a fight in a little while, but even making the money I'm going to be making or whatever, I still don't even know, but I'm still going to work. I'm still going to go to make money. I make good money doing the work that I do, to have the home I'm in, and to drive the car that I drive. And that's not down to me. That's down to working. As an amateur athlete, you're going to make no money. If anything, you might come out of pocket for you to compete. So you have to be working. You have to be finding a solution, unless you have a sponsor or someone helping you. But for me, I live from coaching. If I don't coach, I have no money. Nice. Yeah, because the event this year was, ridiculous, the number. But even if there is events, okay, you can make profit, but I still want to work. I don't want to just go to the gym and then do nothing all day. Like, I enjoy coaching. I enjoy helping people progress and understand boxing. I love doing what I do, and decent money doing that. So I'll always do that. Mm-hmm. Got it. Okay, so nowadays you're saying that your main money you're doing is about coaching. It's only coaching, yeah, for sure. Ok, very good. Ele disse que realmente é parecido com aqui, né? Mas lá o valor, né? O dinheiro dele principal é focado no coaching. Então, tudo que ele tem, o carro que ele dirige, a casa que ele mora, as contas que ele paga, são todas pagas pela questão do coaching. Então, não é muito diferente daqui, não. Não é muito diferente daqui. We were talking here, Jake, that the scenario is not that different from here, not that different from here, So it's not possible to survive just for fighting, just fighting. Even as a pro athlete, I'm still going to be working, and I have done my whole life, and I'll continue. And you want a pro athlete, right? I'm rich. I'm like, maybe I won't keep doing it, but I'm going to always work. Yeah. It gives me drive to the morning and go something extra. I don't like just to wait to go to the gym and then just wait around all day resting and then go training. Different if I'm at the top of my league, it's close to fight time, and I'm cutting weight, whatever. I do maybe have a week or two of relaxing and not actually working. But other than that, I'll always work up until a fight most of the time. Yeah, I totally agree. You have a point about this. Ele diz que, exceto, como a gente disse, né? Exceto se você é um atleta, que você é o líder do seu ranking, você está no ponto mais alto, que aí você consegue ter um retorno. O dinheiro consegue te dar conta para você relaxar nesse aspecto, mas então, até os profissionais, ele falou, até os profissionais, eles têm um serviço de coaching, eles têm uma outra forma de investimento para poder pagar as contas do dia também. Agora sim, eu vou cutucar um pouquinho. O que tem observado dos atletas, né? Da performance dos atletas? Tem alguma coisa que ele acha que precisa complementar, mudar? Como é que ele tem avaliado o jogo deles dentro do cage? Você quer que eu pergunte a respeito do desempenho dos atletas hoje em dia no cage? Se teria algo que ele, de repente,
acha que Sim, tinha que que ele acha mudar? que deveria melhorar, tá faltando alguma coisa, o que ele poderia dizer? Ó, também tem o meu, ó, falei com ele que eu também tenho o meu, ó. Só que She's showing her own bottle as well, but her bottle is much smaller than yours, obviously. But she's having her water as well. She's asking about, in your personal opinion, looking these fights like UFC, Bellator, these cage fights, is there something missing? For example, in your opinion, maybe striking is missing. Analyzing these kinds of fights, these top fights, these fights in general, what would you think? Is missing a little the strikes, missing a little the submission skills. What is your personal opinion about this fight nowadays? Okay, so like honestly, I get bored watching like MMA in general. I find the striking. Some fights are amazing, punching, hitting each other, slipping, rocking, see the movement with kicks and whatever, phenomenal. But then when you get these fights and they just throw a couple punches and not really punches, just movement, and then It's like jabs. just like a couple jabs, and then they just rest the ball, they put you down, a couple ground strikes, just control. Like I can't watch, and it's so boring. But I feel that that's why I want to go to the boxing, because that's all you can do, all you can punch. So that's why if you actually watch bare knuckle boxing, boxing's okay, but bare knuckle boxing is a whole nother art of its own. They're 2-minute rounds, you can hold the head, and you haven't got no gloves on. It's easier to get cut, break your hands, and break someone's face. So it's really only the strong will survive in that situation unless you're super talented. And there's a lot of people that are still new to the sport, including myself. And I'm so excited to experience that. But if all you can do is punch, that's entertainment. Personally, that's my aspect. So Nice. things like that, they're just missing out on more strike. Everyone wants to grapple or whatever, and so they want to strike and not box. So it's different. Totally different. Yes, I think nowadays you have a point about this, because in my opinion, these kinds of movements, for me, I miss so much. These more punches. So sometimes they have a fight, they analyze themselves, ground. So obviously I like this as well, but I think it's missing a little bit more, violence. Actual violence, exactly. Yeah, so I know it's a tough word, sounds a little unpolitically correct, but I think sometimes violence is missing. It's a fight. It's a dog fight. You think about it. It's a war. It's not to just... CC girl plays. CC plays. That fight, man. Yeah. Yeah, so this is pretty good because I have somebody with a good skills agreeing with my position. Ele comentou que, como ele está muito focado a respeito do boxe, ele alega que algumas lutas, obviamente, são sensacionais, que são trocação, muita porrada mesmo, mas hoje as lutas são muito analisar aquele jabzinho, tomar distância, não sei o que, chão, sabe? O que eu comentei, falei assim, eu acho sensacional também. Só que aí eu falei no jargão mesmo, né? O que falta é a violência, né? Ele falou, exatamente, o que tá faltando é um jogo, é uma guerra. Ele disse assim, lutas lá que MMA é guerra, não tem conversa. Então, ele acha que falta um pouco essa questão do soco, de pé mesmo. Eu vou entrar... gente, eu podia falar inglês, porque eu desenvolver com ele cada coisa. Eu estava falando assim, entre a questão também, ele fica muito preocupado com o tamanho da envergadura, né, do lutador, tem que entrar no jogo, então, assim, tem que entrar dentro, né? Essa questão. Quando a gente está falando da distância, tem que entrar já sentando a porrada, não tem jeito. O cara tem envergadura maior, vai utilizar a seu favor. Né? Canha, por exemplo, na trocação pura, né? Um strike nato, né? Os melhores do mundo, que você tem que entrar arregaçando, você não pode ficar esperando. Não pode ter conversa ali. No chão, gente. Tem que resolver no chão. O cara tem envergadura grande, é um strike, pronto, resolver no chão, não tem jeito. She's making a comparison talking about Adesanya's fight, what is the name of this wingspan, right? The distance of the arm. Oh, I don't know. It's long. Yeah, the long. So sometimes you have these fighters, that have a long arm, so sometimes they create some strategies, but it's part of the game, right?
It is part of the game, man. It is definitely part of the game. And the taller guys, if the taller guys know how to throw punches with range and actually know how to correctly and sit on their feet and really generate power, they're dangerous. You know, for people absolutely dangerous. Get into their chest, Mm-hmm. long shots, because then that's where I need to be in the pocket because I'm short. You know. So, how tall are you? I'm only 5'8". I'm 5'8". Okay. Not that short. Short enough. Eu acho que ele está conversando comigo também, coitadinho. Pede desculpa, na próxima vez eu vou estar falando também. Com certeza. She's asking for sorry a little because she would like to talk to you directly. Yeah, but she doesn't speak English as well. So she promised that next time she will talk to you directly. It's no problem. I understand. It just makes it a little bit easier to communicate and understand. Ele diz que entende e que, com certeza, não, terão outras oportunidades. Mas eu quero participar também. I want to participate as well because this is a nice opportunity. Já tá dentro. Com certeza. Sim. Alguma outra... Eu posso fazer uma pergunta para ele? Eu queria perguntar a respeito de, atualmente, qual foi uma luta memorável dessas, por exemplo, desse ano passado? Eu tenho como perguntar? Ok. Jake, do you have any memorable fights, recent fight, which was the last fight you looked at? This was a good fight. Do you have some a specific fight that you really enjoyed? My last fight that worked out and was all great was against a guy called Danny Mitchell, and that was in Scotland on ACB. First round KO. It was a fight. The fight is on the internet. I think it's on my Instagram even. But most of the fights and whatever on UFC Fight Pass, I believe. Got plenty. But yeah, Danny Mitchell. It was just a lovely overhand right. It was just clean. The fight, the weight cut, everything was good. It was good. It went really well. I was happy that I got the KO. Nice. I think, I don't know, I did like that fight between Borrachinha and Adesanya, this last UFC. Yeah, but honestly, some people hate me because of that. But honestly, I was supporting Adesanya because I thought that Borrachinha was totally out. He didn't set his game. So, but I did like that fight. Yeah, still a good fight. Nice. Eu tinha comentado com ele falou que a luta do Danny Mitchell lá na Escócia, no evento da Escócia, foi uma luta muito limpa, foi uma performance muito boa na opinião dele, dentro do jogo que ele gosta de jogar. Aí eu falei que eu gostei muito dessa do Borrachinha e do Adesanya, ele concordou também. A questão do Borrachinha e do Adesanya, tipo assim, né? Não vamos entrar em detalhes. Não, por isso que eu falei assim, muita gente me odeia, mas eu tava torcendo pro Adesanya. Eu sei que eu sou brasileiro, tal, mas eu acho que o Borrachinha não fez o jogo que ele devia ter feito. A questão que a gente queria que o Borrachinha não surpreendesse, né? A gente sabe que o jiu-jitsu dele então, eu pensei que iria jogar o jogo dele, ele não jogou. Então eu fiquei um pouco desapontado, mas acontece. Mas acontece. Agora ele seguir em frente, o DCM deu uma declaração, né? Não esquece, vai seguir em frente. Talvez um dia a gente se encontre aí, vambora lá. Uhum. Verdade. Sérgio, agradece ele aí para nós, fala com ele que ele é muito paciente. Eu tô vendo que ele tá bebendo. Eu queria saber o que tem nessa água. Pergunta para ele. Ele falou que era água com essência. Sabe, tipo, com sabor, sabe? She's asking about which flavor are you putting into this water. I'll show you. One second. Ok, vai mostrar. Eu tenho que ensinar a gente a fazer, porque a gente é atleta, né, Sérgio? Exatamente. Forma. Olha, Sérgio, gostei. Muito obrigada, viu? Foi ótimo você aqui. Eu que agradeço. Meio. Fruit punch. Peach flavor? Fruit punch. Fruit punch. De frutas. Essência de frutas, ele põe na água para dar um sabor. Só perguntei, quantos litros de água aí tem? 2, 3? What is the capacity of this bottle? How many liters? This one? Yeah. 4. 4 litros. Isso é por Do dia you inteiro? drink this in one day? I drink 2 of these normally. Ele toma 2 dessas num dia, normalmente. Jesus, eu para beber 500 ml num dia, tô morrendo. I have a serious problem, because I guess I drink maybe 2 or 3 liters of
coffee. You know, I should stop. I should change it. Water. It's still water, but you just add in the coffee. Depends on the and everything else. Problem. But Yes, I heard some people say like that. It's water, but I know that I should reduce a little, you know. So now I'm changing. I'm drinking coffee just a little and more water. yeah, 3 liters of coffee is definitely a bit much. But I drink a lot of coffee also. I'm a coffee freak. I love it. Me too. It's my favorite drink, I think, you know. It's something that I do need when in the morning and during the day. De café, então café também eu gosto. Então, Ele falou que gosta muito de café também. Eu falei que a minha bebida acho que favorita, que eu mais consumo coffee is the best. Então, já podemos despedir dele? Você disse para agradecer e tudo? Sim, agradecer ele por ele estar conosco e tal. E desculpa, eu acho que a gente está muito emocionado. Eu, particularmente, estou muito feliz. Né, e fala com ele que a gente está de portas abertas aí, porque ele precisar. E se ele quiser vir no Brasil, que ele pode vir só avisar que a gente vai estar aqui com a. Cara, eu tiro as coisas aqui desse quarto aqui e ponho a cama para ele. Verdade, a gente faz. Jake, we are here so grateful for your patience, for your availability, you know. So if you decide to come to Brazil, just talk to us. I told her that I will set this office free here to put a bag for you. It will be a big pleasure. You know? I really appreciate it. I have a French guy. He had a restaurant here in Miami, and he moved to Brazil over a year ago now. So I have people there to go see also. So for sure, when obviously all this Rona all sorted and we can fly quite easy, I'll for sure be my guest, bro. And you have a friend in us. You have now 2 fans support your job. Thank you so much. Wishing the best every single day. Eu disse para ele que ele acabou de ganhar 2 fãs e que a gente está aqui torcendo para ele todos os dias e que ele vai ter um sucesso eterno. Amém. Agora fala com ele aí, ó, para falar com o Timbaland, que eu sou um grande talento. Oi? Fala com ele, falar com o Timbaland, que eu sou um grande talento. Ah, que você é um grande talento? É. She's saying that she's a big talent here in Brazil. So this is the message, you know. No worries. All right, I think this is it. I will add you on Instagram, okay? Yeah. So I have some projects, and I will let you know. She has already this knowledge about, you know. Se você me dá só um minutinho só para eu passar uma mensagem para ele. I am an English teacher here in Brazil, you know, and I'm doing an English course focused in Jiu-Jitsu and MMA, you know, so we have many students here, we have many athletes, and I'm doing this project. So maybe in the future, if we can set another interview to support this project, I would be really appreciated. Do something, I'm 100%. I got you. Thank you so much. Okay. So awesome, man. Agradece ele para mim, agradece de novo, né? Porque eu só fico agradecendo, a única coisa que eu falo é isso. Mas assim, agradece ele aí para nós, né? Pela TKO, fala com ele que qualquer novidade ele fala com a gente, né, Sérgio? Que a gente vai estar aqui ligadinho, né? Sempre apoiando eles aí em tudo. Okay, so she's asking by the name of the TKO, her company, you know, and every time you need something, if you need any support or anything we can, just let us know. We will do our best to support you, okay? So much. I really appreciate you guys. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot, bro. Have a good day. Easy. Good night, guys. Bye. Take it easy. Bye. Ô, Sérgio, que bacana, né? Muito bom. Muito bom mesmo. E eu queria te agradecer de novo pela oportunidade, tá? Toda vez que nós tivermos esses projetos, você me avisa, a gente corre, a gente vai trabalhando juntos. Eu mandei uma mensagem para você, depois você olha lá, depois a gente fala em off, porque ultimamente eu estou virando muito alvo assim, de pessoas, né? Querendo saber o que está acontecendo. Mas, enfim, aí você olha lá no Zap. Já vejo, já. Tudo para a gente ir conversando e tal, tudo vai ser bacana. Perfeito, tá? Então. Ó, a gente tem que fazer uma live em japonês, tá? Nós vamos parar no Japão. Com atleta do Japão. Se eles falarem inglês, eu tô aqui fechado de novo. Eles falam inglês, eu vou colocar o C em inglês, eu tô a fim de fazer um. Depois eu conto. Então tá bom, galera. Obrigada, viu, Sérgio? Um abração, tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Gente, que bacana, né? Pessoas que somam. Acho que a gente nunca faz nada sozinho. Acho não, tenho certeza. E hoje foi um grande projeto, eu fiquei muito feliz que ele aceitou. A gente está começando, eu fico muito emocionada e obrigada, galera. 7h30 tem mais. Uma homenagem.